I want to attend the military parade in China. おい、私を見捨てることはできない。Then I'll take you with me. ああ、もうダメだよ。Why not? 軍事パレードのスローガンは、共和国建国250周年とトランプ大統領の80歳の誕生日。中国の抗日戦争と世界反ファシズム戦争の勝利80周年を見てください。Then what? 彼は誰と戦っていたと思いますか？ So I have to take you with me. お土産として連れて行ってくれるんですか？ Otherwise, China values the principle of reciprocity in relationships. 私はあそこに行ってひざまずくべきでしょうか？それとも私の頭を抱えて人民英雄記念碑の前に置くべきでしょうか？ Don't be afraid. At that time I will just say that China didn't play much of a role in World War II, and that it had a back-and-forth fight with Japan. 什么叫有来有回？当时没有和兔子俩红蓝牵制日本鬼子，你就是个简陋的。Apart from China, no one speaks to me this loudly. 我就说了，怎么地？ Say it again. 我说没有我们中华民族的伟大贡献，早给鸡崽子在东亚南亚站稳脚了。占领的不只是珍珠港了，往北上西伯利亚，前后加鸡毛熊，后果可不堪设想。你啥也不是。 만약 중국이 너를 초대한다면 그가 제2차 세계대전에서 너의 가치를 인정했구나라고 말할 수 있어. What do you mean? Does my contribution need to be acknowledged by others? 장관님께서는 중국의 패권을 막고 아시아 태평양 지역의 평화와 안정을 위해 중국의 초청을 매우 기쁘게 생각한다고 말한 후 9월 2일 토끼 비둘기를 풀어놓았다. This conspiracy is not bad. しかし、もし出席するなら、それは第二次世界大戦における中国の役割を認めることを意味します。出席しないなら、中国とロシアは何らかの協議を行うかもしれません。Russia is going to visit China for 4 days this time, which is indeed suspicious. 중국의 조기 경보기는 이미 2000km를 탐지할 수 있지만 우리 집은 겨우 1000km입니다. 恥ずかしいことなんてあるの？東西南北の総距離は1000キロにも満たないのに。 중요한 것은 그들의 이중 항모가 이미 괌에 접근하고 있다는 것입니다. Can you not bring this up? This matter needs to be asked in the Philippines. Hello. Bakit mo tinatawag ang unang island chain para sa iyong pangalawang island chain? 10 taon na akong natalo. Was he also invited to attend? Who else hasn't participated yet? 是不会邀请的，因为这是抗日和反法西斯胜利阅兵。幸いなことに、私は行かなくていい。私は行くつもりだ。Forget it. I'll just bring Japan to show my sincerity. Where is Japan? Stop.